आपको ले चलते हैं इस वक्त बराह रास्त तकरीब में J-10C की पाक फजाया में शमूलियत की तकरीब जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान खुसूसी हैं। जदीद लड़ाका तैयारे J-10C की पाक फजाया में शमूलियत की ये तकरीब है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। और आपको बताएं कि मनाजिर भी आप ARY न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं और बतौर मेहमान खुसूसी उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। जदीद लड़ाका तैयारे J-10C की पाक फजाया में शमूलियत की तकरीब पे वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से ब्रीफ भी किया जाएगा। पाक फजाया की क़ुव्वत में इजाफा, लड़ाका जदीद तैयारा J-10C की पाक फजाया में शमूलियत से होगा। जनाब एहसासी गौर अपने अलम निशान के साथ
Ustazi God! Minister Chal! Ustazi God! Babar! Ustazi God! Dosta! Kolame! Chalaga! Number flag! Again! Ustazi God! Hey!
زدبان के शाही नमो Karam bazami cheest, sehrast ke daryast, tahebalo paremast. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, you will witness an exciting flypast by frontline jets of Pakistan Air Force. First to appear on the venue are the Shahdils in a 9-ship Spirit formation. Shahdils comprise of K-8P aircraft. Keep your eyes focused on the horizon as this formation will approach the venue right in front of you. Ladies and gentlemen, emerging from the horizon and approaching perpendicular to the venue, coloring the sacred skies of motherland, the Shahdils. This formation is being led by Wing Commander Yasir, Officer Commanding Advanced Jet Training Squadron. Ladies and gentlemen, the formation is spreading national flag colors of green and white in the skies, depicting national pride and glorious future of the great Pakistani nation. Ladies and gentlemen, after the beautiful salute by the Shahdils, please throw your gaze towards left of the venue now, as the next aircraft approaching is a single-ship Mirage aircraft from number 50 Squadron. This aircraft is being flown by Squadron Leader Abdullah Baji. Flying at an altitude of 250 feet above ground level, this aircraft will present a high-speed dash. Mirage is a frontline deep strike aircraft which holds a unique honor of serving Pakistan Air Force for past 5 decades. It's a beautiful machine with a high rate of dependability. Approaching from the left of the venue, the Mirage aircraft. After the single-ship high-speed pass, now approaching the venue from the left is the formation of legendary Deltas, the Mirage aircraft. Today this formation is being led by Wing Commander Talal. This formation, ladies and gentlemen, will present a linear brake maneuver in multiple directions. Ladies and gentlemen, the formidable Mirages are well known for their high-speed dash and accurate weapon delivery. The next formation running in is of extremely potent F-16 Fighting Falcons from number 9 Squadron. J-10C Thunder, the pride of Pakistan. This formation today is being led by Wing Commander Zishan. Pakistan Air Force is the only air force in the world producing a fighter aircraft in form of J-10C Thunder on its own. It is a battle-tested jet with a very lethal cutting-edge technology. This formation will now present a linear bomb burst in front of you. Here comes, ladies and gentlemen, the linear bombers. Now, from the left again, approaching the venue is a formation of most anticipated, much awaited
J-10C Dragons. This formation is being led by Wing Commander Imtiaz, Officer Commanding number 15 Squadron. And here comes, ladies and gentlemen, the Dragon from the East. I present to you the J-10C. This formation will now feed into the landing pattern and land in front of you. After landing, all aircraft will taxi in and park at the main tarmac, right in front of you in a synchronized manner. Ladies and gentlemen, J-10C is an omni-role fighter aircraft enabled with extended long-range first-shot BVR capability. Owing to its excellent performance in all flight regimes and altitudes, matchless maneuverability, and advanced integrated electronic warfare suite, the aircraft can take on any contemporary aerial and ground threats with a high degree of assurance. Equipped with latest avionics such as modern AESA radar and fully fused sensor systems enabling employment of a variety of weapons, the aircraft is ideally suited for conduct of multi-domain operations. Today, ladies and gentlemen, the J-10C aircraft is becoming the part of the same prestigious number 15 Squadron that achieved the first aerial kill for Pakistan Air Force on an intruder on Eid Day, 10th April 1959, making it a special Eid for the whole country. Later, Squadron continued to keep its glorious legacy and achieved numerous laurels in 1965 and 1971 wars, and achieved 3 aerial kills. The squadron also played a pivotal role in Operation Swift Retort and created yet another saga of valor and resolve. Ladies and gentlemen, if you look towards left, you can see that the landing has already begun. Realizing the emerging geostrategic environment and Pakistan Air Force's consequent role, the government of Pakistan was forthcoming in its support for acquisition of this weapon system despite fiscal challenges, especially in COVID-19 situation. The support extended by the JS headquarters and sister services in this regard speaks volumes about the synergy and clarity of operational requirements that exist at the highest levels. Tremendous cooperation by the Chinese government as well as PLA made it possible for us to sign the contract in minimum possible time. The contract for the acquisition of J-10C weapon system was signed with Chinese OEM in June 2021, which included provision of the jets and associated weaponry along with initial training of the air and ground crew. Delivery of the same in only 8 months is unprecedented when it comes to acquisitions of such high-end technology and firepower. J-10C is a symbol of brotherhood, unity, and trust. It also depicts hard work, devotion, dedication, and perseverance. मर्ज़ पाक की हवाई फौज के उकाब है, मर्ज़ पाक की हवाई फौज के उकाब है, यकीन बेमिसाल है, यकीन बेमिसाल है, यकीन बेमिसाल है, वफा में लाजवाब है, मर्ज़ पाक की हवाई फौज के उकाब है, उकाब है, उकाब है, उकाब है।
हम अपने आसमान पर मोहब्बतों की कहकशां, हम अपने आसमान पर मोहब्बतों की कहकशां, हमारे शहपरों के साए हैं हमारे आशियां, हमारे शहपरों के साए हैं हमारे आशियां, हम अपने शहर शहर में वफा की लहर लहर में, हम अपने शहर शहर में वफा की लहर लहर में, मिसाल नगमाए अज़ां, मिसाल नगमाए अज़ां, मिसाल नगमाए अज़ां, सदाए शोला ताब है अमर से पाक की हवाई फौज के उकाब है, उकाब है, उकाब है, उकाब है। गरज गरज के झूमना अजल के गिर्द घूमना, गरज गरज के झूमना अजल के गिर्द घूमना, हमारा फर्ज दुश्मनों के लश्करों पे टूटना, हमारा फर्ज दुश्मनों के लश्करों पे टूटना, अधू से जंग जंग में लहू की हर तरंग में, अधू से जंग जंग में लहू की हर तरंग में, कड़कती जैसे बिजलियां, कड़कती जैसे बिजलियां, कड़कती जैसे बिजलियां। मिनास एयरबेस कामरा के मनाज़िर आप देख सकते हैं। पाक फ़ज़ाया में शमूलियत करने वाले J-10C के शानदार फ्लाई पास्ट दिखाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेहमान ख़ुसूसी हैं इस तकरीब के, और जब वो यहाँ पहुंचे तो पाक फ़ज़ाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने उनका इस्तकबाल किया, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वतन हमारी जिंदगी, वतन हमारे आबरू, वतन हमारी जिंदगी, वतन हमारी आबरू, वतन नहीं तो कुछ नहीं न दश्त दर न काखू, वतन नहीं तो कुछ नहीं न दश्त दर न काखू, कहीं ये सर न होंगे हम हर एक शहीद की कसम, कहीं ये सर न होंगे हम हर एक शहीद की कसम, हम अपने हर शहीद के, हम अपने हर शहीद के, हम अपने हर शहीद के कफन की आबोताब है, अमर से पाक की हवाई फौज के उकाब है, अमर से पाक की हवाई फौज के उकाब है, यकीन बेमिसाल है, यकीन बेमिसाल है, यकीन बेमिसाल है, वफा में लाजवाब है, अमर से पाक की हवाई फौज के उकाब है। J-10C की पाक फ़ज़ाया में शमूलियत की शानदार तकरीब जिसके मनाज़िर आप देख रहे हैं, और ये है वो शानदार जो तैयारा है अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पाक चाइना इश्तराक से इस तैयारे को तैयार किया गया है, शानदार मशीनरी है ये। और आज की तकरीब में वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर भी शरीक हैं, जबकि कामरा में वज़ीर-ए-आज़म को जब यहाँ पहुंचे तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका इस्तकबाल किया गया पाक फ़ज़ाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शिरकत की है। इसके अलावा पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की भी शिरकत। इसके अलावा हमने मनाज़िर देखे शानदार यहाँ पर, और आपको ये भी बताएं कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये एडवांस फीचर वाला ये तैयारा है, जो कि भारतीय राफेल तैयारे के टक्कर के लिए, काउंटर करने के लिए इस तैयारे को पाकिस्तान फ्लीट का हिस्सा बनाया गया है। और अगर इसके एडवांस फीचर की बात की जाए ज़िशान,
تو یہ ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو کہ سنگل انجن پہ مشتمل ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ کی اگر بات کریں تو 2327 کلومیٹر فی گھنٹہ پہ اڑان بھرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کی رینج کا بتائیں تو 1850 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ پاکستان کے فلیٹ میں یہ شاندار اضافہ J-10C کا ہوا ہے۔ Ladies and gentlemen, it is indeed a very historic and proud moment for the entire Pakistani nation. After switching off the aircraft, the pilots will exit and the ground crew will secure the jet. Meanwhile, if you look towards the leftmost aircraft, you can witness it's fully loaded, giving a loud and clear message about the operational preparedness of Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, be it socio-economic domain, geopolitical or geostrategic ties, China has always remained an iron brother to Pakistan. The delivery of J-10C weapon system to Pakistan in record time of 8 months is testament to this special relationship between the two countries. Thanks to an absolute backing by the government of Pakistan and the Chinese government, support of the sister services, and above all, the cohesion and the harmony amongst the political and military leadership of Pakistan, that despite various challenges, this milestone has been achieved. J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے ناقابل تسخیر فضاؤں کو ایک مرتبہ مزید قوت ملے گی، اور پاکستان کی فضائیہ نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ دشمن کی میلی آنکھ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور ہمیشہ جواب دیا ہے بھرپور، دشمن کو اپنا لوہا منوایا ہے، اور J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے اس قوت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یہ وہ شاندار طیارہ ہے جو کہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل J-7 تھنڈر بھی پاک فضائیہ میں شامل ہوا تھا، اور اس طیارے کی شمولیت سے یہ قوت مزید بڑھ گئی ہے۔ ہماری فضائیہ ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کرنے میں کامیاب کہ ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے پیچھے نہیں۔ جی ہاں، پاکستان کے ملٹری طاقت کو بوسٹ کرنے کے لیے جدید فائٹر ایئر کرافٹ J-10C، جس کی پاکستان کے فلیٹ میں اس کو انڈکٹ کیا گیا ہے، ایئر فورس میں شمولیت کی تقریب اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اسی سلسلے میں منہاس ایئر بیس کامرا پہنچے، جہاں پر ان کے ہمراہ وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ چیف آف ایئر سٹاف مارشل ظہیر احمد بابر نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا، ان کو بریف کرتے رہے، خوشگوار موڈ میں دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پائلٹس طیاروں سے باہر آتے ہوئے، ایئر کرافٹ سے باہر آتے ہوئے، یہی وہ جوان ہیں جو کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے مامور ہیں، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر یہ پاکستان کی فضاؤں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس طیارے سے متعلق بریف کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ جوان جو ہمہ وقت چوکنا رہتے ہیں کسی بھی قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے۔ اور اس وقت اس طیارے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ جدید طیارہ ہے، ایڈوانس اس کے فیچرز ہیں، ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ جو کہ سنگل انجن پر مشتمل ہے۔
Ladies and gentlemen, the proud number 15 squadron will now present to the nation first batch of J-10C Dragon weapon system with a pledge to uphold the legacy of Pakistan Air Force at all costs. Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, I present to the nation the first formation of J-10C aircraft. Assalamu alaikum, sir. Ladies and gentlemen, recitation from the Holy Quran followed by recitation of the Rood Sharif by Chief Warrant Officer Qari Muhammad Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے جس قدر ممکن ہو طاقت اور سواریاں فراہم کرو. ان کے ذریعے دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کو مرعوب رکھو گے. ان کے علاوہ ان دشمنوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جانتا ہے. تم رائے خدا میں جو چیز بھی قربان کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں ملے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. May I now request the Honorable Air Chief Marshal Zaheer Ahmad Babar Sidhu, Nishane-e-Imtiyaz Military, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, to kindly take the podium for his address.
Bismillahirrahmanirrahim. Excellency, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Honorable Federal Ministers, Service Chief, General and Air Officers, distinguished guests from People Republic of China, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is my profound privilege to welcome you to the induction ceremony of J-10C aircraft. Indeed, it is a historic occasion, and I'm extremely grateful to the Prime Minister for gracing this event with this extreme presence. I also express my deep gratitude to all the distinguished guests for honoring us with their presence today. Ladies and gentlemen, we live in a challenging time in the wake of evolving global and regional environment. The rapidly changing geostrategic environment has profound impact on the region as well as Pakistan. In addition, pace of changing technology in contemporary world continuously to alter the character of war at fast pace. Advancement in space, network, electronic warfare, cyberspace, nanotechnology, and miniaturization coupled with artificial intelligence have profoundly affected the traditional concept of national security and defense. In order to provide safe and secure environment to our nation against all threat, the armed forces of Pakistan continue to synergize their effort, bridging capability gap through timely induction programs. Considering modern parameters of warfare, induction of J-10C aircraft into Pakistan arsenal today is a result of one such combined effort, which merit profound appreciation at all levels. Your Excellency, the Prime Minister, I must acknowledge outstanding support that the PAF received from the government of Pakistan under your able leadership, despite challenges and stress of COVID pandemic. This milestone could not have been possible without your kind patronage in providing the fiscal space to equip Pakistan Air Force with this weapon system within a short span of 8 months. I would like to make a special mention of the all-out support by the Chief of Army Staff. I may also mention that all ranks and files of Pakistan Air Force admire his vision and personal involvement to see the manifestation of this project. And I am also extremely grateful for his support in other PAF projects of national importance. Ladies and gentlemen, this ceremony is also a testimony to the strong partnership between two brothers, Pakistan and China. Our commitment to work together in multiple domains is undoubtedly significant to ensure peace and stability in the region. I'm extremely grateful to the Chinese political and military leadership, as well as His Excellency Chinese Ambassador and his team in Pakistan for their assistance and cooperation. Effort by the management of CATEC and their staff is also worth praising. Lastly, I commend the dedication and the professionalism of my team for successful induction of this weapon system in a record time despite several challenges. Ladies and gentlemen, induction ceremony of J-10C aircraft has many significant aspects to it. Today, after a gap of almost 4 decades, Pakistan Air Force is inducting next generation combat system with all this concept, state-of-the-art technology and weaponry. Last such event was in 1982 when F-16 aircraft joined the Pakistan fleet. Number 15 Squadron, also known as Cobras, is the first Pakistan Air Force squadron to be equipped with J-10C Dragons. Ladies and gentlemen, on a personal note, number 15 Squadron was my first unit where I began my journey as a fighter pilot. Later, I had the privilege to command this elite squadron also. Number 15 Squadron has a glorious history of service to Pakistan, both during war and in peace. The squadron has the distinction
a PAF first kill on 10th April 1959 when Flight Lieutenant Muhammad Yunus shot down an Indian Air Force Kamra over Rawalpindi. Later, the unit actively participated in both 1965 and 75 wars. More recently, the squadron provided the main offensive effort during Operation Swift Retard on 27th February 2019 with desired effect. Re-equipment of Cobras with J-10C is certainly a well-earned honor for this battle-tested and decorated PF squadron. At the same time, it has also placed a huge responsibility on the leadership and personnel of this unit to operationalize the capability as quickly as possible. Ladies and gentlemen, J-10C has a fully integrated weapons, avionics, and EW suite that make it a potent combat system under the contemporary environment of non-contact warfare. The aircraft is configured with world's top-class weapons, including PL-15 air-to-air missile and variety of stand-up position munitions, ISA radars, net-centric and sensor fusion capabilities enable it to detect, engage, and destroy targets at long range, both in air-to-air as well as air-to-surface domain. With multi-domain capability, J-10C aircraft would indeed revolutionize Pakistan Air Force operational thought. It will enhance net-centric and integrated employment of electronic warfare while ensuring retention of first shot capability. Undoubtedly, PAF has always been fully motivated, trained, and skilled to deter any aggression and misadventure, regardless of the quantum of the threat. However, induction of this weapon system will further enhance Pakistan Air Force capability to effectively deal with the requirement of contemporary aerial warfare. I am confident the pilot and the technician of number 15 multi-role squadron shall ensure smooth and swift induction of this capability with professionalism and commitment, upholding Pakistan Air Force legacy, inshallah. Ladies and gentlemen, alhamdulillah, under all challenging situations, Pakistan Air Force has proved equal to the task. PF has always fought outnumbered and lived up to the expectation of our great nation. We have never attempted to match numbers nor wish to be in any arm race. However, we continue to enhance our capability to ensure national security and regional stability. Ladies and gentlemen, to meet contemporary threats, our focus is on strategic restructuring. In this regard, Pakistan Air Force is pursuing a well-crafted developmental strategy, smart induction programs, putting hands on niche and disruptive technologies, human resource development with modern parameters from our nursery to professional military education, high-quality combat training to maintain highest level of readiness across all domains, and focused on major R&D to promote government indigenization effort for economic prosperity of Pakistan. Ladies and gentlemen, I would like to share that the aerospace industry is globally treated as strategic industry based on technological, fiscal, social, and national security dividends. It is projected at more than $10 trillion for next 20 years. Moreover, cyber and IT industry also fall in line with aerospace industry owing to its tremendous growth and pivotal role. In this regard, Government of Pakistan has undertaken several key initiatives, including formulation of Special Technology Zone Authority and National Aviation Policy to harness potential of aerospace, cyber, and IT industry. In line with the vision of His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, PF Alhamdulillah, has launched a flagship project called National Aerospace Science and Technology Park, commonly known as NASTAP. The NASTAP project aims to establish aerospace cluster at Kamra as well as technopark in major cities and reputed university across Pakistan. The project is well poised to harness niche technologies including robotics, UAVs, radars, software-defined radios, as well as futuristic capability in smart material, 3D printing, sensor fusion, supercomputing, artificial intelligence, to name a few.
Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the support of Government of Pakistan in establishing this premier institution of aerospace and academia linkages. As a project of strategic national importance for which I express my extreme gratitude. PF will inshallah continue to bring good news for the nation in near future in this regard. Ladies and gentlemen, in the end, I congratulate the whole nation on the induction of J-10C weapon system for Pakistan today. I once again sincerely thank His Excellency the Prime Minister of Pakistan for his patronage and presence here today. I'm also extremely grateful to all distinguished guests for sparing their valuable time and gracing this historic event. May Allah bless our collective effort to fully contribute towards prosperity of people and progress of great nation. Ameen. Pakistan Air Force, Zindabad. Pakistan, Paindabad. May I now request His Excellency, the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, to kindly address the gathering. Janab Air Force Chief Zaheer Ahmad Babar Sahib, Federal Ministers, Services Chiefs, ہمارے چائنیز گیسٹ آفیسرز، میں سب سے پہلے تو آج اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً 40 سال کے بعد، 40 سال پہلے F-16 ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ جب انڈکٹ ہوئے تھے ہماری ایئر فورس میں، تو پاکستان میں ایک بڑی خوشی کی لہر بھاگی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیٹسٹ ایروپلین سے ایئر فورس کے اندر. اور اس کے بعد اب یہ جو آج ہم نے ڈسپلے دیکھی ہے J-10C کی، یہ ہماری قوم کو اس لیے ہم مبارک دیتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ایک امبیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بر صغیر میں، اور اس امبیلنس، سیکیورٹی امبیلنس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ایک آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایڈیشن ہوئی ہے ہماری ڈیفنس سسٹم میں. میں اس کے لیے چائنا کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں. اپنی قوم کی طرف سے چائنا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری ریکارڈ ٹائم، غالباً 8 مہینے کے اندر یہ ہمیں جیٹس پرووائڈ کیے ہیں، جبکہ اس کا کافی سال لگتے ہیں. اور دوسرا، میں اے چیف آپ کو جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کی ماڈرنسٹ تھنکنگ ہماری آرم فورسز کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ جو آپ نے ٹیکنالوجیز اور آنے والی جو فیوچر وارفیئر ہے اس کے اوپر تو اب ٹیکنالوجی کے اوپر خاص طور پہ زور دیا جائے گا. تو جو بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی کہ آپ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اب کیسے اپنا ملک کا رخ موڑ سکتے ہیں انڈیجنس ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی زون سیٹ اپ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جو ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں ساری ماڈل ٹیکنالوجیز ہوں گی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا خوش قسمت ہے کہ ہر قسم کا پروفیشن، ہر فیلڈ کے اندر کوالٹی پروفیشنلز پاکستانیز آج اویلیبل ہیں، لیکن ابھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اکنامکلی ساؤنڈ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا ڈائریکشن سیدھا ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنے سسٹمز ٹھیک کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سارا ٹیلنٹ ہمیں اویلیبل ہوگا. میرا یہ ایمان ہے کہ ملک میں ہم ہر قسم کا انٹرنیشنل کوالٹی کا ادارہ بنا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس یہ اویلیبلٹی ہے باہر ایک پول آف پروفیشنلز کی، کہ جب بھی ہم انشاءاللہ اس ملک میں
جس طرح یہ آگے بڑھے گا ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں. مجھے پاکستانی قوم کی طرف سے آج اپنی آرمڈ فورسز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے پاس ایسی آرمڈ فورسز ہیں جو ہمارے ملک کا دفاع کر سکتی ہیں. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. جو پلوامہ میں کے بعد جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا ریسپانس تھا ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلٹی اپنی حفاظت کرنے کے لیے. آپ کو میں یہ احساس آج دلوانا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کی آرمڈ فورسز کی طاقت تب بنتی ہے جب ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. آرمڈ فورسز اس ملک کی تکڑی ہوتی ہیں جب قوم اور آرمڈ فورسز ایک ہی طرح سوچ رہے ہو. تو آج ہماری قوم، میں یہ اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑی قربانیاں دے کے ہم نے یہ پچھلے 2003-4 کے بعد یہ جو بڑا مشکل جنگ لڑی ہے، ایک آمنے سامنے دشمن سے جنگ اور ہوتی ہے، لیکن جب اس طرح کی جو وار آن ٹیرر کے اندر چیلنجز ہمارے سامنے آئے، یہ بہت مشکل جنگ ہوتی ہے. اجڑ گئے ہم ملک. اب دیکھیں عراق کے اندر کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، تو ملک اجڑ جاتے ہیں. لیکن جس طرح ہماری آرمڈ فورسز نے اور پبلک نے جس طرح یہ سامنا کیا، تو یہ ایک دنیا کے اندر ایک پیغام گیا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے. تو میں آج بڑی خوشی کا اس لیے اظہار کرتا ہوں کہ مجھے ابھی جو ڈسپلے دیکھی ہے مجھے کانفیڈنس اور آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا. پاکستان جب بنا تھا، اور میری عمر پاکستان جتنی ہے تقریباً، کہ ایک آزاد ملک تو صرف آزاد رہی تب سکتا ہے، خوددار رہی تب سکتا ہے جب اپنی وہ حفاظت کر سکے. تو میں آخر میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو آخر میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ کا کرم ہے، ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، ہمارے ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس ریٹ پہ ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، باہر سے ریمیٹنس ہمارے پاس آ رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو رہی ہے پاکستان میں. جیسے جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا، ملک کی آمدنی بڑھے گی، تو دو طرف ہمارا پیسہ جائے گا. پہلی پرائیورٹی کہ اپنے ملک میں غربت کم کرنی، اپنے نچلے طبقے کے پیسہ خرچ کرنا، ہیلتھ کارڈ جیسا جو کہ ڈیولپڈ ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں، ہر خاندان کو یہ جو 10 لاکھ کی انشورنس دینا، اور پھر احساس پروگرامز کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا. اور دوسرا، جیسے جیسے ہمارے پاس ویلتھ کریشن ہوگی انشاءاللہ اپنے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کریں گے اور مضبوط کرنے کے لیے. کیونکہ اصل میں تو جب ایک اصل آپ کی طاقت یہ ہے کہ کوئی آپ کو جنگ لڑنی نہ پڑے، کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے پاس اتنی تیاری ہے کہ جب اگر وہ ان کے اوپر کسی قسم کی اگریشن کریں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو انشاءاللہ ان دو طرف ہم اپنا پورا اگلا جو ہماری بجٹ کی پرائرٹیز ڈالیں گے. میں اسکواڈرن 15 کو آپ کو بھی آج اکنالج کرتا ہوں، کیونکہ جو ہم نے ڈسپلے دیکھی اور یہ جو آپ نے ریکارڈ ٹائم پہ یہ نئے ایئر کرافٹس کے اوپر جو قابو پایا، تو آپ کو بھی میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو. وزیر اعظم عمران خان کا خطاب آپ نے ملاحظہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ J-10C سے ہمارا دفاعی نظام مزید مضبوط ہوگا. J-10C کی شمولیت میں تعاون پر چین کے مشکور ہیں. انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. کوئی بھی پاکستان کی طرف دیکھے گا تو اسے بہت بڑا نقصان ہوگا. پلوامہ کے بعد بالا کوٹ پر حملہ ہوا، اس پر پاکستان کا رد عمل دنیا نے دیکھ لیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان مستحکم ہوتا جا رہا ہے، ملک کی سمت درست اور معیشت بہتر ہو رہی ہے. کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त चीन से आए मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद तैयारों का मुआयना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और ये शानदार तैयारे J-10C जिनका मुआयना करने ले जाया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, और इन तैयारों की शमूलियत से पाक फ़ज़ाया की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ देर पहले जो खिताब किया उनका ये कहना था कि हमारी पहली तरजीह मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा करना है, जबकि उन्होंने कहा कि चीन ने रिकॉर्ड मुद्दत में ये तैयारे पाकिस्तान के हवाले किए हैं और पाकिस्तानी कौम की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस को पैगाम है कि हमें आप पर फ़ख्र है और हमें ये यकीन है कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो उसे उसका जवाब मिलेगा। और पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत है J-10C की। शानदार फ्लाई पास्ट का भी मुज़ाहरा किया गया कुछ देर पहले, जबकि ये जो तैयारे हैं ये रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किए गए तकरीबन 8 माह में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में ये भी कहा कि असल ताकत यही है कि आपको जंग ना लड़नी पड़े, क्योंकि दुनिया को पता हो हम दिफा कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम से आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है जिससे मुल्क मुस्तहकम हो रहा है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस जदीद तैयारे में वो सवार हो रहे हैं और इसकी सवारी करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले हमने देखा कि फ्लाई पास्ट का मुज़ाहरा किया गया शानदार, जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसका मुआयना किया था। ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस शानदार तैयारे के बारे में, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद सवार हैं J-10C तैयारे में जिनकी आज ही शमूलियत हुई है पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में। और यहाँ इस तैयारे के बारे में ब्रीफ करते हुए पायलट, ये शानदार मशीनरी, शानदार एयरक्राफ्ट जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद सवाल कर रहे हैं, बल्कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है J-10C फाइटर तैयारे के हवाले से, जो कि मल्टी रोल एक जेट तैयारा है, एयरक्राफ्ट है जो कि सिंगल इंजन पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं और चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तैयारे में सवार हैं जिनको इस हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है और अब शायद ये तैयारा उड़ान भी भरे। नाज़रीन, ये J-10C तैयारा जो कि यहाँ फ्लाई पास्ट के बाद पार्क किए गए यहाँ पर, और यहाँ पायलट बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं इस शानदार तैयारी की। तमाम तर ब्रीफिंग दी जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी यहाँ मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद दिलचस्पी से ये सारे सवालात कर रहे हैं इस तैयारे के बारे में और उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं इस तैयारे के पायलट। J-10C ये शानदार तैयारा जो कि पाक फ़ज़ाइया में आज शामिल हुआ है, और पायलट बताते हुए ब्रीफ करते हुए तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मौजूद हैं, जबकि ये शानदार तैयारा जो कि रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार करके पाकिस्तान के हवाले किया गया, पाक चीन मुश्तरका काविशों से इस तैयारे को तैयार किया गया है। जी हाँ, भारतीय राफेल तैयारे को काउंटर करने के लिए ये जदीद तैयारा पाकिस्तानी फ्लीट का हिस्सा है और इसकी अगर फंक्शंस की बात करें, फीचर्स की बात करें तो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी टॉप स्पीड 2327 किलोमीटर फी घंटा है और रेंज इसकी 1850 किलोमीटर है। इसके अलावा आपको बताएं कि समंदर में भी अहदाफ को बाआसानी निशाना बना सकता है। सिंगल इंजन पर यह मुश्तमिल फ्लाई पास्ट, इसका हमने मुजाहरा भी किया। इस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वहां पर मौजूद हैं और मुआयना कर रहे हैं J-10C जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तैयारे में सवार हैं और इससे पहले हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वहां पर मौजूद थे और चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर वो भी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर जो पायलट हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस हवाले से ब्रीफ भी किया है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी यहाँ इस तैयारे के बारे में बताते हुए और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी इस तैयारे का मुआयना करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तमाम वफाकी वज़रा जो आज यहाँ आए हैं खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं इन तैयारों में और साथ ही साथ परवेज़ खटक वज़ीर दिफा भी अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए इस तैयारे को देखते हुए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुसूसी दिलचस्पी से सवालात कर रहे हैं इस तैयारी की टेक्निकलिटीज़ के बारे में, उन्हें पायलट आगाह करें। एयर चीफ मार्शल भी उनके साथ हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद सवार हैं इस शानदार तैयारे में कि जो कि आज पाक फ़ज़ाइया में शामिल हुआ है और यहाँ तमाम जो वफाकी वज़रा यहाँ आए हैं वो दिलचस्पी का इजहार करते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी भी इस तैयारे में मेरा ख्याल है तस्वीर बनवा रहे हैं यहाँ पर वो इस तैयारे के साथ जी। और जी
اور وزیر اعظم عمران خان کو بریف بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان، یہ تب کے مناظر جب وزیر اعظم عمران خان وہاں پر سوار ہوئے تھے اور وفاقی وزراء بھی یہاں پر موجود جو کہ اس J-10C اسد عمر کی جتنی ہائٹ ہے وہ لگ رہے پورے آ جائیں اس طیارے میں. وہ یہاں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں اور فواد چودھری وزیر اطلاعات و نشریات نہ صرف طیارے کو جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بلکہ ساتھ تصاویر بھی بنوا رہے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان جنہیں بریف کیا گیا وہ اب طیارے سے باہر آتے ہوئے اور یہاں وفاقی وزراء جو آئے مناظر اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان جو کہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کو اس طیارے کی فنکشنالٹیز کے حوالے سے، اس کے فیچرز کے حوالے سے پائلٹ نے بریف بھی کیا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وہاں پر موجود تھے. اس وقت وفاقی وزراء بھی یہاں پر سوار ہو کر دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے جانچ پڑتال بھی کی جا رہی ہے. بلا شبہ یہ تاریخی موقع ہے پاکستانی قوم کے لیے اور آج کے اس تاریخی لمحے کا حصہ نہ صرف ہم اس ٹی وی سکرینز کے ذریعے بن رہے ہیں بلکہ جو وفاقی وزراء اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہاں موجود ہیں ایئر بیس کامرا میں، وہ اس موقع پر اس تاریخی لمحے کا، ان تاریخی لمحات کا حصہ بن رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اب یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے تمام جو طیارے یہاں موجود ہیں ان کا معائنہ کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزراء کی جانب سے. اور اس شاندار لمحے، اس شاندار موقع پر آج پوری قوم کو پاک فضائیہ پر فخر ہے. وزیر اعظم عمران خان جس وقت اس تقریب میں آئے تو ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ وزیر اعظم عمران خان نے جس کا معائنہ کیا اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان J-10C جدید فائٹر ایئر کرافٹ میں سوار بھی ہوئے اور ان کو اس حوالے سے بریف بھی کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے